Hello, welcome back. Now, in this session, we shall discuss how the variance of linear regression estimator can be estimated. I have suggested two cases, case 1 and case 2. In case 1, we use the pre-assigned value of B, which is equal to B naught. That is, we are using B has a pre-assigned value B naught, and in this case you know that the variance is equal to 1 minus f by n into sy square plus b naught square sx square minus 2b naught sxy, and these are the parameters, and you know sy square, sx square and syx can be replaced by its unbiased estimator respectively small sy square, small sx square and small sxy. So it is not difficult to find an unbiased estimator for this variance, which is equal to variance of y bar LR, that is small v, that is equal to 1 minus f by n into sx square, small sx square plus etc. Okay, so in the first case is very simple, and in the second case practically the second case is important, because in the second case we use the sample estimate of the regression coefficient, that is b hat. B hat is the sample regression coefficient of y on x. When this is used for the practical purposes, we apply this expression, variance of y bar LR equal to 1 minus f by n into n minus 2 into these things. Okay, and this is not a direct expression, and for details you can refer to Cochrane's book, page number 195. Okay, these are regarding the sample estimation of sampling variance. Okay, and we discuss one more thing in this section, that is the comparison between linear regression estimator, ratio estimator and simple random sample estimator without using the auxiliary information. For making comparison or for judging which method is better, whether SRS is better without using auxiliary variable, or ratio sampling is better, or the linear regression method is better. For this purpose we can compare the variances, and these variances are compared for large samples, because the variance expressions in simple random sampling, the variance expressions are approximate expressions, and these approximate expressions are compared with the simple random sample mean estimator. And you know the expression for variances, the three variances are given. Okay, and from these expressions themselves you can see that the first one and the last one, that is variance of y bar LR and variance of y bar, are differed only in terms of a constant 1 minus rho square, where rho is the correlation coefficient between x and y. Okay, and what will happen if rho is equal to 0? If rho is equal to 0, the first expression and the last expression are same if rho is equal to 0. That means if there is no correlation coefficient, both the variances are same. That means both the methods are equally efficient. That is, linear regression method and simple random sample method are equally efficient. And whenever rho is non-zero, that is either positive or negative, you can see that variance of y bar LR is smaller. That means unless rho is equal to 0, that is whenever there is a positive correlation or a negative correlation between the main variable and auxiliary variable, linear regression method is better, because variance of that estimator is lesser than the variance of other estimator. Okay, and that is regarding
the comparison between linear regression method and simple mean per element method. And what will happen regarding the comparison of ratio method and regression method? You can see that the linear regression method is better than ratio method if this expression is true. That is, variance of y bar LR is less than variance of y bar. And you can see that in this comparison it happens, that is, the linear regression method is better than ratio method if and only if the difference between R and B square is greater than 0. Okay, and that means unless B is equal to R, that is unless y bar is equal to bx bar, a linear regression method is better. And if B is equal to 0, what happens? Both the variances are equal. Okay, and what is the implication of y bar is equal to B into x bar? Y bar is equal to B into x bar means the regression line of y on x is linear, but at the same time the line of regression does not pass through the origin. Okay, കാര്യം ഈ y bar equal to B into x bar എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനിൽ എന്തില്ല? സ്ലോപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് 0 ആണ് എന്നർത്ഥം. ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് 0 ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിഗ്രഷൻ ലൈൻ ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ലൈന് ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡായിരിക്കും ബെറ്റർ. അഥവാ അത് ആ ലൈൻ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ 0 ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ ബോത്ത് ദ മെത്തേഡ്സ് ആർ ഈക്വലി എഫിഷ്യൻറ്റ്. അതായത് റേഷ്യോ മെത്തേഡും റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡും ഈക്വലി എഫിഷ്യൻ്റാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ കമ്പാരിസണിൽ വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു രത്നച്ചുരുക്കം, ഈ കമ്പാരിസൻ്റെ ഒരു രത്നച്ചുരുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡും, അതായത് വിതൗട്ട് യൂസിങ് ഓക്സിലറി ഇൻഫർമേഷൻ മെത്തേഡും ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കോറിലേഷൻ ഉള്ളിടത്തോളം, അത് പോസിറ്റീവ് ആവട്ടെ നെഗറ്റീവ് ആവട്ടെ, കോറിലേഷൻ ഉള്ളിടത്തോളം, എക്സും വൈയും തമ്മിൽ കോറിലേഷൻ ഉള്ളിടത്തോളം ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി കോറിലേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെത്തേഡും ഒരുപോലെ. ഇനി റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡും റേഷ്യോ മെത്തേഡും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈൻ ഓഫ് റിഗ്രഷൻ ഓഫ് വൈ ഓൺ എക്സ് ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡും ഒരുപോലെ എഫിഷ്യൻ്റാണ്. എന്നാൽ അത് ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് എഫിഷ്യൻറ്റ്? ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ മെത്തേഡാണ് എഫിഷ്യൻറ്റ്. ഇതാണ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്, താങ്ക് യു.